students, today we are going to study bryophytes. Okay, so we'll be studying in detail regarding bryophytes. So bryophytes are mainly divided into two classes. Firstly, we are going to study liver rods, how the liver rods are going to appear. This is how a moss is going to appear. Okay, these liver rods are so much in size and they grow prostrate manner, andre ನೆಲಕ್ಕೆ ಹತ್ಕೊಂಡೇ ಬೆಳೀತಾವೆ. Okay, but these mosses they grow away from the soil, means they grow in erect way, like this they emerge. Okay, so now whenever we are studying bryophytes, usually these bryophytes are going to grow in moist and shady regions. Moist shady regions ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ತುಂಬ ತಂಪಾಗಿರುವಂಥ ನೆಲ. Okay, where the continuous moisture is available, or high humidity. High humidity ಅಂದರೆ ವಾಟರ್ ವೇಪರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಒಳಗಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದು. Okay, there all we find the growth of bryophytes. Okay, so hence these require land, as well as for the sake of sexual mode of reproduction they also require water. Okay, we will be knowing where they require water in further upcoming points. So we call these bryophytes as amphibians of plant kingdom. Okay, so next point what we are studying is this plant body is more differentiated when we are comparing with algae. I have already uploaded algae video, you can have a look over there. So now we are studying is bryophyte. Whenever we are seeing algae is filamentous and it's not so differentiated as we see them in bryophyte, but as compared to algae, bryophyte is largely differentiated. Okay, when we see for example, when we see in a liver rod, the thallus is prostrate. When we see it in a moss, the thallus is erect. In such a way, we can see leaf-like structures, root-like structures, or in liver rods we won't find root or leaf-like structure, just a thallus. This undifferentiated plant body, what we call them as is a thallus. Okay, these are small rhizoids. So these rhizoids might be unicellular or multicellular. Hangandre ಏನು, whenever we are focusing it under microscope, these rhizoids mainly made up of one cell, we call them as unicellular. If they are made up of more than one cells, we call them as multicellular. So usually we call them as rhizoids because they are not true roots. Ivu true roots alla, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತೀವಿ rhizoids. So they lack true root, true stem or true leaf. So we usually find root like structures, stem like structure or leaf like structures in bryophytes. So next, now we are going to study the life cycle of what we call it as a bryophyte. Okay, so when we are studying life cycle, we'll be studying both mosses as well as liver rod. You can understand them separately also. So students, now listen carefully. See what plant body we are seeing now. This is a gametophyte. Always remember, gametophyte will always be haploid in condition. So gametophyte will always be haploid in condition. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ gametophyte means it is going to bear gametes. Gametophyte is nothing but a gamete producing structure. ಸೊ ಈ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿ ಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಾವು ಸ್ಪೋರೋಫೈಟ್ ಅಂತ ಇದ್ವಿ, ಬಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್. ಸೊ ವಿ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿ ಆಸ್ ಅ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫೈಟ್, ಅಥವಾ ಇವು ಹೆಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ದಾಗ ಇರ್ತಾವೆ. ಈ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸೆಲ್ಲನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಯು ಫೈಂಡ್ ದಿ ಹೆಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್. ಸೊ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫೈಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿಯರ್ male and female reproductive structure. Male reproductive structure we call it as antheridia, and female reproductive structure we call it as archegonia.
ಎಲ್ಲಿರ್ತಾವೆ ಇವು? ದಿಸ್ ಆರ್ಕಿಗೋನಿಯಾ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಾರ್ನ್ ಆನ್ ದಿ ಆಂಥ್ರಿಡಿಯೋಪೋರ್ and this archegonia is going to born on the archegoniopore. You archegoniopore. Okay, in this pore many archegonias will be there. Okay, so I have taken out one archegonia and I have drawn it here. Similar way, many anthridias are present over here. I have taken out one and I have drawn it here. So students, now we are studying the life cycle of liver rot. Whenever we are studying the life cycle of liver rots, this life cycle of liver rot, so this liver rot are highly found in moist areas. ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಯ್ಸ್ಟ್ ಏರಿಯಾ ಇರಬೇಕು, ತುಂಬ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಆಗಿ ನೀರು ಲಾಕ್ಡ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಆಸ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ದಿಸ್ ಮಾರ್ಷಸ್. ಓಕೆ, so we find them in bank of streams or in shady habitats or in moist condition. There and all we find such plant body. Okay, so the example what we are studying here is a Markensia. ಇದು ಯಾವುದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಪ್ಪ ಅಂದರೆ Markensia. So in case of Markensia plant, the thallus is dorsiventral. Dorsiventral ಅಂದರೆ ನಾವು ಈ ಥ್ಯಾಲಸ್ ತೆಗೆದು ನೋಡಿದರೆ, when we are seeing it on the upper side it will appear green. So when you turn it over, on the lower side you find it is going to produce some rhizoids. So when we can differentiate dorsal and ventral side, we call it a dorsiventral. Okay, and it is a flattened structure. ಈ ವೆಂಟ್ರಲ್ ಸೈಡ್ ಕಡೆ ಏನು ರೈಸೋಯ್ಡ್ಸ್ ಅರೈಸ್ ಆಗಿರ್ತಾವೆ. ದೀಸ್ ರೈಸೋಯ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫಿಕ್ಸ್ ದಿಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿ ಫಾರ್ ದಿ ಸಾಯಿಲಿಗೆ ಬಿಗಿ ಆಗಿ ಹತ್ತಿಕ್ಕಿ ಹಿಡಿದಿರ್ತಾವೆ. Okay, so it makes the plant body to get attached for the substratum. So you can also find Gymma. We call them as Gymma cup. These Gymma cup are mainly for the asexual mode of reproduction. So ನಾವು ಚಾಕುಡಿ ಕಪ್ ನೋಡಿರಲ್ಲ, ಅದೇ ರೀತಿ ಇರ್ತದೆ. In this cup we find ಜಿಮ್ಮೆ. ಈ ಕಪ್ ಒಳಗಡೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಜಿಮ್ಮೇಸ್ ಆರ್ ಫೌಂಡ್. ಓಕೆ, ಆಫ್ಟರ್ ಡಿಟ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಪೇರೆಂಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿ, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇವು ಜಿಮ್ಮ ಕಪ್ನೇದು ಡಿಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿ ಹೊರಗೆ ಬಿದ್ದುಬಿಟ್ರೆ ಜಿಮ್ಮೇಸ್, they are having capacity again to germinate and grow into such a plant body. So this is one mode of the asexual reproduction. Now we are entering into the sexual mode of reproduction. In sexual mode of reproduction, as we came to know, female reproductive structure is archegonia, male reproductive structure is antheridia. Antheridia is going to bear anthrozoids. ಆಂಥ್ರಿಡೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಆಂಥ್ರೋಸಾಯ್ಡ್ನ ಬಿಯರ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಸೊ ಫಾರ್ ದಿ ಸೇಕ್ ಆಫ್ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ಆಂಥ್ರಿಡಿಯೋಪೋರ್ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ, ಆರ್ಕಿಗೋನಿಯೋಪೋರ್ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ, ಟಪಕ್ ಅಂತ ನೀರು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು ಬಿಡ್ತದೆ. ಸೊ ವೆನ್ ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ಸ್, ಡ್ಯೂ ಟು ದ್ಯಾಟ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ದಿ ಆಂಥ್ರೋಸಾಯ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಟು ದಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟೆಂಟ್ ಆರ್ಕಿಗೋನಿಯೋಪೋರ್. ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಡ್ಯೂ ಟು ದಿ ವಾಟರ್ ದಿಸ್ ಆಂಥ್ರೋಸಾಯ್ಡ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎಂಟರ್ ದಿ ನೆಕ್. ನೋಡ್ರಿ, ಇವೆಲ್ಲ ನೆಕ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾವೆ. ಲೇಟ್ರ್ ಇಟ್ ಫ್ಯೂಸಸ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಎಗ್ ಸೆಲ್. ಇದು ಎಗ್ ಸೆಲ್ಲು, ಇದು ಆಂಥ್ರೋಸಾಯ್ಡ್. ವೆನ್ ಇಟ್ ಫ್ಯೂಸಸ್ ವಿತ್ ದಿ ಎಗ್ ಸೆಲ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಝೈಗೋಟ್. ಇದೇನಾಗ್ತದೆ, ಝೈಗೋಟ್ ಆಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ವೆನ್ ಮೇಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೀಮೇಲ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫ್ಯೂಸ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಅ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಝೈಗೋಟ್. ನೋಡ್ರಿ, ಎಗ್ಗು ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್, ಆಂಥ್ರೋಸಾಯ್ಡು ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್. So after fusing it forms a diploid zygote. Diploid zygote later undergoes meiosis to produce these spores. But this wall of the archegonia which is going to form seta. Nodri illi foot aita, illi attach agirtade. This forms foot. And this stalk of archegonia forms seta. And this venter of archegonia forms capsule. ಈ ರೀತಿ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಫುಟ್, ಸೀಟಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸುಲ್ ಮೂರು ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಇನ್ ಅ ಸ್ಪೋರೋಫೈಟ್. ಇದಕ್ಕೇನಂತೇವೆ ನಾವು, ಸ್ಪೋರೋಫೈಟ್. ಸ್ಪೋರೋಫೈಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿಯರ್ ಸ್ಪೋರ್ಸ್. ಇದೇನು ಬಿಯರ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಬಿಯರ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬರ್ಸ್ಟ್ ಓಪನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರಿಲೀಸ್ ದಿ ಸ್ಪೋರ್ಸ್.
ಅನ್ನೋ ಮಟ್ಟ ಈ ಸ್ಪೋರೋಫೈಟ್ ಎಲ್ಲಿರ್ತದೆ, ವೇರ್ ದಿ ಆರ್ಕಿಗೋನಿಯಾ ವಾಸ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಸ್ಪೋರೋಫೈಟ್ will also be developing here itself. It means ಸ್ಪೋರೋಫೈಟ್ is dependent on this gametophyte. ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂದ್ವಿ ನಾವು, gametophyte ಅಂದ್ವಿ. It is not an independent. Instead it is dependent on the gametophyte for the sake of food, for the sake of water. ಓಕೆ, ಲೇಟರ್ ಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾವ, ಈ ಥಾಲಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿ ಮೇಲೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾವೆ. ಸೊ ವೆನ್ ಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಲೀಸ್ಡ್ ಔಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಜರ್ಮಿನೇಟ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಇಂಥದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಎಂಟೈರ್ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಆಫ್ ಲಿವರ್ ರಾಟ್. ಓಕೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಲುಕ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಡ್ರಿ, ಆಂಥ್ರೋಸಾಯ್ಡ್ ವಾಸ್ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್, egg was haploid, it gave a diploid zygote. Later what happened, sporophyte developed. Spores produced are not diploid. Instead, at the formation of spores, the zygote undergoes reductional division. It means meiosis. ಈ ಸ್ಪೋರೋಫೈಟ್ ಆಗಿ ಚಂದಂಗೆ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿಂದ ಈ ಸೆಲ್, zygote ಸೆಲ್ಲು ರಿಡಕ್ಷನಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇಟ್ ಮೇ ಟೇಕ್ ಸಡನ್ಲಿ ಆರ್ ಸಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಆಗಿಂದ ಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಕ್ಕೆ ನಿಂದಿರ್ತದೆ. ಆಫ್ಟರ್ ಸಮ್ ಮೈಟೋಟಿಕ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಗಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಸ್ಪೋರ್ಸು ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಮೈಟೋಟಿಕ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆಗಿಂದ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಆಗ್ತಾವಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಮಿಯೋಸಿಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಪೋರ್ಸನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ವೇ ದಿ ಸ್ಪೋರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಆರ್ haploid. So as the spores are haploid, what gametophyte we get is haploid. This is all about liver rot. So in case of moss, see, I think you people have seen in your backyard, okay, or where continuously water is locked, such kind of grass, ಚಿಕ್ಕ grass ಗತೆ ಕಾಣ್ತಿರ್ತದೆ ಇದೆಲ್ಲಿ. Okay, this is funaria. ನಿಮಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ದ ಫ್ಯೂನೀರಿಯಾ, ಪಾಲಿಟ್ರಿಕಮ್, ಸ್ಪ್ಯಾಗ್ನಮ್, ಬಟ್ ಐ ಆಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನಿಂಗ್ ಫ್ಯೂನೀರಿಯಾ ಆಸ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಯು ಪೀಪಲ್. It is having two stages. This protonema stage, when a spore is going to germinate and it is going to give a creepy filamentous like structure, ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರೋಟೋನಿಮಾ ಅಂತೇವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಪ್ರೋಟೋನಿಮಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ವೆನ್ ಅ ಸ್ಪೋರ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಜರ್ಮಿನೇಟ್, ಇದು ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಫಿಲಾಮೆಂಟಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಗೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಪ್ರೋಟೋನಿಮಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬ್ರಾಂಚ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಅ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಪ್ರೋಟೋನಿಮಾ. ಈ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಪ್ರೋಟೋನಿಮಾ ಮೇಲೆ ಈ ಲೀಫಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಬೆಳೆಯಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಇನ್ ಅಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇದು ಏನಾರ ಫ್ರ್ಯಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕಟ್ ಆಯ್ತಪ್ಪ, ಅಕಸ್ಮಾತು ಬಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದವು. ಸೊ ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಗಿವ್ಸ್ ರೈಸ್ ಟು ಮೆನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಸ್ ಇನ್ ಅಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಇನ್ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಮಾಸಸ್ದಾಗ? ಸೊ ದಿಸ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಈಸ್ protonema stage. On protonema stage gave rise to a small bud which later developed into leafy stage. ಅದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ leafy stage ಅಂತಂದು ಹೇಳ್ತೀವಿ. In leafy stage we find at the tip, ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಟಿಪ್ಪಿಗೆ ನೋಡಿದರೆ ಮೇಲು ಮತ್ತು ಫೀಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ದಿ ಟಿಪ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಹಿಯರ್ and tip of this one here. Okay, this one is male reproductive structure, this is having female reproductive structure. So many archegonias will be there. One archegonia I have focused here, one antheridia I have focused here. So antheridia burst opens to produce anthrozoids. Anthrozoids, when they come in contact with archegonia, they fuses with egg. So later what happens, here also water is required for the fusion of anthrozoid with the egg cell. So bryophytes are called as amphibians of plant kingdom. Later the zygote is formed. See, this is very important. Zygote is formed. This zygote is going to develop spores within this capsule. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದೇನಾಯಿತು? See, here actually the foot will be there. Okay, here also foot is there. ಎಲ್ಲಿ ಫುಟ್ ಐತಪ್ಪ ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲಿರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ದಿಸ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಡೆವಲಪ್ಸ್, ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಕ್ಕೆ ನಿಂದಿರ್ತದೆ ಆರ್ಕಿಗೋನಿಯಾ. ದಿಸ್ ವೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಆರ್ಕಿಗೋನಿಯಾ ಡೆವಲಪ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ಕ್ಯಾಪ್ಶೂಲ್. ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಝೈಗೋಟ್ ಇರೋದೇನಾಯಿತು, ಮಿಯೋಸಿಸ್ ಆಗಿ ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಸ್ಪೋರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಸ್ಪೋರೋಫೈಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆನ್ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫೈಟ್. ಇದಕ್ಕೇನಂತೀವಿ ನಾವು, ಈ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಗೆ ಸ್ಪೋರೋಫೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. So this is not completely dependent on gametophyte. It is somewhat green. Now pink agi tagdini. Why? We have to understand how this sporophyte is developing from archegonia. Okay.
So this is green. It can synthesize its own food and even transport the water, but for the sake of absorption of water it requires rhizoids of gametophyte. ಈ gametophyte ಇಂದ rhizoids ಇರಿವು. These are root like structures. ಓಕೆ, ರೈಸೋಯ್ಡ್ಸ್ ಇದನ್ನು ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫೈಟ್ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಸ್ಪೈರಲಿ ಅರೇಂಜ್ಡ್ ಲೀಫ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಸ್ಲೆಂಡರ್ ಆಕ್ಸಸ್. ಓಕೆ, ಇದು ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ನ ಏನು ತೆಗ್ದನಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಶೂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ rhizoid. Okay, leaf like structures irtava, root like structure, but in the sporophyte you won't have rhizoids. So for the sake of absorbing water it requires rhizoids. So later the sporophyte is developed, which releases the spores. Spores germinate to give protonema and primary protonema, secondary protonema. Again this cycle is going to continue. So this is all about the funaria or moss. So in next video I will be uploading about pteridophyte. Thank you students.